ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ओंटारियो जल्द होगा आर्थिक जनजीवन ओपन। विद्यार्थी भी जा सकणगे अपने स्कूल ते कॉलेज। विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन लई सरकार ने लागू कीतियां कई शर्तां। अमरीका के सिटी डीट्रोइट च 1 टन तो ज्यादा भंग हुई बरामद। संघी एजेंटा वालों ट्रैक्टर ट्रेलर की जांच दौरान फड़ी गई तकरीबन 1171 किलोग्राम भंग। भारत के कौंसलेट जनरल वालों ब्रैम्पटन विखे आयोजित किया जा रहा कौंसलर कैंप। 7 अगस्त को ब्रैम्पटन के जगन्नाथ मंदिर विखे लगेगा कैंप। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੀਟੀਐਚਏ ਦੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਲਿਨ ਟੌਮਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I do support the GTA mayors on this, but this is a federal issue. I know the challenges are, but it's led by the courts. I know this is something that's extremely important, and it is a concern with all of our residents. But I think this is something that needs to be led by our federal MPs to really push this. This is a federal issue. I would defer to Mayor Brown on this question as well, because he had been a federal MP, and he can maybe clarify a little bit more why that process needs to be done at the federal level. Thank you. Yeah, I would just add to that, Needham, that big city mayors are continuing to push for bail reform, and we understand it is a missing aspect of the justice system. Too often our police do their work. They get the individual who has been responsible for crimes behind bars only to be released again and recommit offenses, and it's heartbreaking for the community and for the officers involved in that work. Chief Nish has been outspoken about the need for bail reform, and we support him on that call to the federal government, and we will continue that advocacy. ओंटारियो के लेबर मिनिस्टर मैंटी मैकहोटन वालों ओंटारियो अंदर 1 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने लई $5.8 मिलियन का ऐलान किया गया। इस ऐलान बारे बोलदे एमपीपी दीपक आनंद ने कहा कि फोर्ड सरकार लगातार नौकरियां पैदा करने लई अते बिजनेस अदारियां नूं हुलारा देने लई काम कर रही है। आनंद मुताबिक लेबर मिनिस्टर का नवा ऐलान बहुत सारे ओंटारियन दे बेहतर भविख लई सहाई होवेगा। Before I start, I want to disclose this. This is my first time being here as a parliamentary assistant to the Minister of Labor, Training and Skill Development. So be prepared. It's going to be a little longer this time. My father and my father-in-law, who are no more with us. Today I'm standing here for the first time, but I want to thank them for their blessings. My mother and my mother-in-law, thank you for the text that I got yesterday, reminding me more opportunities like this means more I can serve back to the community, to my family, to my friends, to my residents, our volunteers, wonderful superheroes at our staff, and all the residents of Mississauga Malton. I want to assure you, thank you for your support, and I'll do everything best I could to serve more our Ontario. Thank you. सरकार दीयां हदायतां तो बाद हुण जल्दी ही ओंटारियो विच सब कुछ खुलण वाला है ते इस मौके विद्यार्थी भी अपने स्कूल ते कॉलेज जा सकणगे। पर इस दौरान एक समस्या यह भी है कि जिन्हां विद्यार्थियों ने हुण तक अपनी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई जां फिर दूजी डोज लगनी अजे बाकी है, तां सरकार की करेगी? इस दे हल लई हुण ओंटारियो हैल्थ डिपार्टमेंट ने कई शर्तां लागू कर दित्तियां ने। Terrific advantage of being 2-dose immunized by being able to stay in school and attend sports and participate fully in all the social activities of the school setting. If that test at day 7 is positive, you're off for another 10 days, and you can see that that is a potential for up to 20 days from school directly because you weren't immunized and because you were infectious to others and putting others at risk. The beautiful part here is that if you're in Ontario, there's a ton of vaccines available. There's walk-in appointments. These are
readily available just about everywhere in the province. Today is the last day to get your COVID-19 shot in order to be fully immunized in time for a return to school on September 7th. They have not used all the tools at their disposal. So our big ask right now is push, push, push now. Let's get as many vaccinated as we can before the school year begins. For families right now not to have a plan is exceptionally unfair and a lack of leadership. ਓਨਟਾਰੀਓ ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ $324 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਏਲੀਅੰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। As we continue to safely and gradually lift public health measures and we continue our return to normal, we expect more Ontarians to seek the care they need. That is why our government is investing up to $324 million as part of a comprehensive surgical recovery plan to address wait times, improve access to care and support our government's commitment to end hallway health care. This plan will enable Ontario's hospitals and community providers to operate at 110 to 115% capacity. Hospitals will be able to perform up to 67,000 additional surgeries on top of a typical volume of 650,000 scheduled surgeries per year, including plans for evenings and weekends. Over 75,000 additional hours of MRI scanning and over 60,000 additional hours of CT scanning will be enabled across the healthcare system, an overall increase of 12% in hours for both forms of imaging. Our surgical recovery plan will build on our government's commitment to create a better connected healthcare system, looking at every stage of a patient's journey, from primary care referral to hospital discharge and recovery at home. We are increasing supports for prevention and screening, enhancing virtual patient care before and after surgeries, and ensuring that services are better coordinated through Ontario health teams. ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਤੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ $26 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ। Affordable child care has been a priority of Premier Fury and our government. This agreement with the federal government will see $347 million invested in childcare in our province between 2021 and 2026. And I believe, Prime Minister, my understanding is you're bringing in legislation to ensure that that continues. So thank you for that. Between now and then, we will create over 5,800 new childcare spaces throughout the province. Working with not-for-profit, municipal and family childcare groups. Starting in 2023, we will introduce a new pre-kindergarten program. This optional early learning and childcare program will be available full-time to all 4-year-olds by 2025-26. This will not only create more childcare spaces, it will provide children with a strong foundation entering kindergarten the year after. ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। Our focus as a government is and has been being there for Canadians, being there through this pandemic and being there as we rebuild better, as we create a more prosperous country with more opportunities for everyone from coast to coast to coast. That has been my single-minded focus throughout this pandemic, and it's unfortunate
that regularly on important issues, from net zero legislation to banning conversion therapy to protect LGBT kids, to moving forward on eliminating mandatory minimums to help communities that are racialized and more vulnerable, or whether it's moving forward on continuing to ban and firm up the ban on assault weapons. When Conservatives in the House used every procedural tactic to try and delay, to block, to slow things down, the NDP stood aside and watched. They could have stood with us to move forward faster on these important progressive pieces of legislation, but they didn't. So we've seen that even during a pandemic, even as we were able to get out historic supports for Canadians, I think Canadians deserve to have governments and parliamentarians focused on them, not focused on politicking. That's what we've been as a government, and that's what we will continue to do every single day. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਹੈ। Too many Canadians are the target of hate crimes, and we as a country have to do something about it. Part of what's going on is that the COVID and the pandemic have really shaken everyone's idea of normality, their sense of safety. I think there's a lot of uncertainty and fear going around that's really like tearing at the fabric of our multicultural society, if you will. And when people are afraid, they like to scapegoat. What do we do about it? I think one issue is we need to come up with a consistent and coherent strategy or plan of action for authorities to act with civil society to bring down the level of hate and intolerance and level of violence. And we need to be very, very resilient and very, very persistent in doing so, because otherwise, hate will choose any victim that society forgets. For action to take place at the institutional level, you need to first acknowledge that the problem exists in the first place. And I think these hard numbers really paint the picture of what's happening on the ground right now. And now it's time for the government to step up and take action. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਟੀ ਡੋਟਰੀਅਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 1 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗ ਫੜੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਟ ਸਟਰੀਟ ਕਾਰਗੋ ਸਹੂਲਤ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2583 ਪੌਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 1171 ਕਿਲੋ ਭੰਗ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਡਿਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲਾ ਕਵਾਤਰੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਚੀਨੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ LMI ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ LMIA ਦੀ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੈਡੀਚੀਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। LMIA ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। LMIA ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ $1000 ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
जबकि कनेडा विच सरकार तो वर्क परमिट मंजूर कराउण दे सारे खर्चे मालक की अपनी जिम्मेवारी है। नवे नियम विच विदेशी कामे की सेहत का बीमा करवाउण लई मालक नूं कहा गया है। यह भी कहा गया है कि LMIA लई ਜਿਹੜੇ दस्तावेज किरत मंत्रालय ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਜੋਬ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। कनेडा सरकार ने हाल ही विच वर्क परमिट संबंधी कानून विच सोध की है, जिसका सीधा असर विदेशी कामियां ते पवेगा। कनेडा के रोजगार ते किरत विकास मंत्री कार्ला कवात्रे ते इमीग्रेशन मंत्री मार्को मेडिचिनो ने विदेश कामियां दा शोषण रोकण लई LMI दे सिस्टम विच नवे नियम इमीग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन विच कुल मिला के 14 सोध करन दा ऐलान किया जो साल 2022 दे विच शुरू हो जाणगियां। पहला इस वर्क परमिट ते पक्की इमीग्रेशन लई नौकरियां दी शर्तां पूरीਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ LMIA ਦੀ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੈਡੀਚਿਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। LMIA ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। LMIA ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ $1000 ਹੈ जो मालक ने भरनी हुंदी है, पर कामे कोलों कोई पैसा लैण दी कानूनी मनाही है। अपने देश तो कनेडा पहुंचण दे खर्चे कामे ने खुद करने हुंदे ने, जबकि कनेडा विच सरकार तो वर्क परमिट मंजूर कराउण दे सारे खर्चे मालक दी अपनी जिम्मेवारी है। नवे नियम विच विदेशी कामे दी सेहत दा बीमा करवाउण लई मालक नूं कहा गया है। यह भी कहा गया है कि LMIA लई ਜਿਹੜੇ दस्तावेज किरत मंत्रालय नूं भेजे जाणगे उन्हां दी जांच किसी तीजी धिर जिवें कि बैंक दे दस्तावेजां विच शामिल एजेंसियां तो सिद्धी कीती जाया करेगी। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਜੋਬ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ontario 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਂਸਲੇਟਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਮਵਾਰ BLS ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ PR ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।